wa pili. The second message. Huo ni ujumbe wa mwezi huu katika jumbe mbili tulizo nazo. Nguvu ya shukrani. The power of thanksgiving. Nguvu ya shukrani. The power of thanksgiving. Unapokuwa na shukrani, when you have thanksgiving kwa Mungu, to God, ipo nguvu inayotenda kazi katika ulimwengu wa roho. There's a power that works in the spirit. Watu wengi, many people, maombi yao ni ya malalamiko. Their prayers they maombi yao ni ya kukemea. Their prayers they rebuke. Mungu hajatufundisha hiyo. God, manung'uniko, complaining, ni mlango wa shetani. Is a gate of the devil. Malalamiko, complaints, ni mlango wa mapepo. Is a gate of shutuma demons. Na kuhukumu watu wengine ni mlango wa giza. Is a gate for darkness. Shukrani Thanksgiving ni mlango wa uwepo wa Mungu.